Mr. Speaker, sir, it is becoming quite unfortunate that a few individuals, Mr. Speaker, sir, whom we've worked with so hard and promising the Kenyans that will ensure the cost of living comes down, Mr. Speaker, sir, instead of them working with us in tandem, they are going and auctioning anything that they can lay their hand on. Sadakta kabisa. Mtazamaji wangu, mulima umeanza kuteleza kwake William Samoei Ruto pamoja na Rigathi Gachagua. Nikizungumza mambo na mulima na maanisha Mount Kenya imeanza kuwa telezi kwa serikali ya Kenya Kwanza. Kumbuka kwamba maeneo haya ndiyo walikuwa wanaimba kwamba hawapangwingwi. Maeneo yale ndiyo waliweza kusema kwamba hawataweza kuchaguliwa rais wa taifa la Kenya. Lakini jinsi ambavyo umeweza kusikia hapo, huyo ni seneta wa kaunti ya Nyeri, Bwana Wamatinga, ana lecture William Ruto pamoja na Rigathi Gachagua, in short, serikali ya Kenya Kwanza kwamba hawana mamlaka ya kuweza kuuza makampuni ya serikali, parastatals za serikali. Na up to an extent anamsomea kwamba Wakenya kipindi ambapo walikuwa na wachagua, kipindi kile cha kampeni, Wakenya walikuwa na imani kwamba viongozi hawa wakiingia mule mamlakani watakuja kurahisisha maisha ya Wakenya yawe rahisi kwa sababu hasila mwenzao amefika kule. Karibu niweze kukufafanulia mingi tena zaidi. Ninakanda hapa usikie jinsi ambavyo anamsomea. Tafadhali kama wewe ni mgeni, chukua sekunde yako moja, piga subscription, ulike video, ubonyeze kengele, yani turn on notification bell, alafu uweze kutuambia maeneo ambayo ulipo. Kama uko +254, tujulishe eneo lako. Kama upo nje ya taifa la Kenya, tungependa kuweza kujua mahala ambapo ulipo. Happy Christmas by the way. Mimi naanzaga Christmas mapema. Ni vizuri nianze kukukumbusha Happy Christmas, usikule pesa zako umalize. Dunduiza kidogo, wanafunzi wanaenda Januari shule. Karibu tuendelee na mdahalo. Bwana Wamatinga, seneta wa kaunti ya Nyeri, ameweza kufunguka akili. Na ni ishara kwamba ground watu wameanza kufunguka akili, wameona kwamba katika hii serikali ya Kenya Kwanza hamna maendeleo ambayo tutapata. Tusipoisomea na kuweza kuiambia ukweli, hamna maendeleo ambayo tutapata. Na sasa hivi nimeweza kuamini kitu ambacho nilisikia ama niliweza kuona bwana huyu anaitwa Miguna ambacho aliweza kukitundika juzi akisema kwamba haimaanishi eti kwamba hata kama uliweza kuchagua William Ruto ama uliweza kuchagua kiongozi fulani hauwezi ukamkosoa kipindi ambapo ameweza kukosea. Wewe ndio kuna jukumu la kuweza kuhakikisha kwamba yule kiongozi ambao uliweza kuchagua, yule kiongozi ambao uliweza kupigia ubato aweza kuchaguliwa, anafanya kazi kulingana na jinsi ambavyo unahitaji, kulingana na jinsi ambavyo wananchi wanahitaji, na kulingana na jinsi ambavyo katiba inahitaji. Na mambo haya ya Miguna hayajaweza kwenda chini. Sasa hivi ndio nimeweza kuyaona. Anaitwa Kimani Wamatinga manani? Sijui ni Kimani Wamatinga ama ni Wamatinga. Amekuja na kutuambia kwamba William Samoei Ruto hana kibali cha kuweza kuuza parastatals za serikali. Anamwambia kwamba serikali ya Kenya Kwanza iliweza kuchaguliwa na wananchi ambao walikuwa wanataka waweze kufanyiwa maendeleo ambayo hamna. Wananchi waliweza kuchagua serikali ya Kenya Kwanza wakiwa na imani kwamba watapunguziwa gharama ya maisha ambayo bado haijaweza kupunguzwa. Wananchi hawakuweza kuchagua serikali ambayo itakuja kuagiza mafuta ambayo ni poisonous. I think you have seen some articles going around, even news. Even me, I did a video today hapa chini yenye serikali imeweza kukubali mafuta ambayo yaliweza kukataliwa na KEBS kwamba ni mabaya. Lakini siku ya leo KEBS imeweza kuyakubali upya, wakisema eti kwamba walikosea hapo au walikipindi ambapo walitangaza kwamba yale mafuta hayakukuwa fit kuweza kutumiwa na binadamu wa Kenya. Na ndio haya Wamatangi anazungumza akisema kwamba serikali haikuweza kuchaguliwa iweze kuagiza mafuta ambayo ni mabovu kwa Wakenya. Serikali iliweza kuchaguliwa iwafanyie Wakenya kazi ambayo inaonekana. Mfano sasa hivi ukienda ground hamna barabara ambayo imeweza kuundwa by the Mlima Kenya. Haya, akina mama mboga wenye walikuwa wanadanganywa kwamba serikali ni yenu wametengwa. Akina vijana wa bodaboda sasa hivi wametengwa kwa sababu
mafuta yameongeza bei, siku hizi pikipiki ziko kwa nyumba. Na ndio maana huyu anasema kwamba this government is losing. It's losing. I've liked what Kimani, anaitwa Kimani wa Matangi ama nani? Huyu wa Matinga, noti wa Matangi, wa Matinga. Unajua kuna wa Matangi na kuna wa Matinga. What he is saying. Lecturing Ruto, lecturing Gachagua. Take an example mtazamaji wangu, kama saizi Wakenya wako na imani kwamba hii serikali iweze kupunguza karu. Lakini ifikapo Januari, mwezi kesho, mwaka kesho, wazazi kuanzia tarehe 7 wataanza kulia. Ni vilio. Ni vilio. Mwanafunzi anafika shule anarudishwa kwa sababu karu imeweza kuongezwa. Haya, hata kama utaenda kutoa hiyo karu, walimu hawatakuweko wa kuweza kuwafunza wanafunzi, kwa sababu kila mwaka kuna wale walimu ambao wanagoma na serikali, yani wanastaafu, sio kugoma. Kuna wale walimu ambao unakuta kwamba wamestaafu na serikali bado haijaweza kuajiri walimu wengine. Na tumeona juzi walimu wakiandamana hapa hivi waweze kuajiriwa. Kumbe yale maneno ambao Bwana Ruto alikuwa anatuambia kwamba serikali yake imeweza kuajiri walimu 56,000 ni ukora. Anyway, take your second and 1 minute. Listen very carefully. Listen keenly to what Wamatinga is saying. Alafu uweze kuniambia Mlima Kenya si wameanza kufumbuka macho? Ifikapo 2027 unaona kwamba William Ruto atakuja kupenya kweli? Sikiliza hapo hivi alafu tuweze kuendelea. I also like to support the statement by Senator Boni Khalwale. Indeed, people like Lawrence Sifuna, Jido Matiba, Charles Lobia, and the rest did shape the history and the destiny of this country. Mr. Speaker, sir, in the spirit of the demise of Lawrence Sifuna, who has been fortunately survived by a very strong politician in the name of Edwin Sifuna, with whom I sit in one committee, his commitment to liberate this country, regardless of the party position he holds, Mr. Speaker, sir, is something that we as senators are very proud of. There are politicians who need to learn from the likes of Lawrence Sifuna, and then they list national assets and put them for sale. Mr. Speaker, sir, we want to urge these leaders who sit near the high offices that it's important to know that it cannot, and we cannot accept them, to put such an important national heritage like the KICC for sale. Mr. Speaker, sir, I want today to add my voice. I want to join the likes of Lawrence Sifuna. I want to join the likes of Koigi Wamwere, that we cannot let a few people take it for granted that they can do or live what they want to do in this country. Mr. Speaker, sir, it is becoming quite unfortunate that a few individuals, Mr. Speaker, sir, whom we've worked with so hard and promising the Kenyans that will ensure the cost of living comes down, Mr. Speaker, sir, instead of them working with us in tandem, they are going and auctioning anything that they can lay their hand on. This we must stand as a house and oppose. Mr. Speaker, sir, today I want to stand in the same spirit of Lawrence Sifuna and say this country belongs to all of us. It cannot take our parents so many years to put things where they are today, and then we get to here, Mr. Speaker, sir, people bought edible oil that is toxic. They spent billions of shillings. This cannot be sold. Mr. Speaker, sir, it is time that we call these people and tell them enough is enough and they must stop. Yes. Mr. Speaker, sir, it is such a moment when we are given an opportunity to reflect on the things that are happening in this country that we ask ourselves, are some of these people serious? Mr. Speaker, sir, just the other day, I led a statement from none other than one of our colleagues who's been sitting in this house, a Minister of Infrastructure and Transport, saying that centers, cars that have been bought by hustlers, that they should be banned from the road. Mr. Speaker, sir, I ask, are we losing our senses, Mr. Speaker, sir? When must we realize that we must work for Kenyans? Mr. Speaker, sir, in the same spirit of Lawrence Sifuna, I want to tell Kenyans that yes, we must stand up and we will not let anybody take advantage of you. We are going to pursue justice until we bring it to the logical conclusion. Because this is the spirit, Mr. Speaker, sir. When we are gone, like Lawrence Sifuna is gone, we want somebody to stand in this out and say, he stood as a senator and stood for the justice of the people. I start to be counted as those who will fight for the justice of the people, regardless of the people who are pushing. They put national assets for sale. It is unacceptable, Mr. Speaker, sir. And I urge my colleagues to stand up and oppose this. Thank you, Mr. Speaker, sir. I think umeweza kusikia kila kitu.
Sio mambo yetu ambayo tulikuwa tunapika, hapana. Ni mambo ya Wamatinga ameweza kuzungumza yeye mwenyewe kutoka kwa kinywa. Ni ishara kwamba serikali hii mahala ambapo inaelekea kufeli. Huyu sio kiongozi wa kwanza kutoka Mlima Kenya kusimama na kuweza kuambia serikali peupe kwamba things are not alright. Things are not okay. Huyu wameweza kushirikiana na Wamshomba. Wamshomba unajua yeye haogopi licha kwamba ako kwenye chama cha UDA. Hata huyu wa Matinga aliweza kuchaguliwa chini ya chama cha UDA, lakini hajaweza kuogopa kuweza kuambia serikali kwamba hapa mmeweza kukosea, hapa mmefanya vizuri. Waliweza kudanganywa kwamba watapewa one vote, one man, one vote, one shilling. Vitu ambavyo vimeweza kutupiliwa mbali, na badala yake Bwana Ruto akielekea mlimani, kitu ambaye anawapea ni mchele na nyama. Ni ishara kwamba wameanza kususia hizi vitu zake za ukora. Wameona kwamba wasipopiga kelele kwa hii miaka 5 ambao Bwana Ruto ako mamlakani hawatapata maendeleo yoyote, kwa sababu kazi yake ni kutembea. Ndio hiyo Dubai, ndio ile India, ndio hiyo wapi. Unaona sasa hizi tumeweza kuletewa mafuta ambayo ni mabaya. Sasa hizi serikali imesema kwamba mafuta yale yako sawa, tunaweza tukatumia. Hatujui yale mafuta yatakuja kukaa na maradhi gani kwa mwili. Serikali imeweza kufeli kabisa. Take an example. KCPE ya mwaka wa 2023 iliweza kuharibiwa kabisa na utawala ambao uko mamlakani. Wizi uliweza kuonekana, shule zingine zilikuwa favored. Wizi wa mitihani uliweza kuonekana, shule zingine zikaweza kuwekewa marks mengi. Watoto wengine, mtazamaji wangu, wanawekewa marks ambao si yao. Mfano unawekewa sign language na ufanyi sign language. Kiswahili ambayo ni lugha ya lazima katika mtihani wa KCPE, unakuta kwamba Kiswahili kwenye certificate yako imeweza kuondolewa, somo lile limeweza kuondolewa, na badala yake unawekewa sign language. Kitu ambacho baba siku ya Jumatano tarehe 6 mwaka 2023 Disemba ameweza kusimama na kusema kwamba serikali hii imeweza kuwafeli wa Kenya. Badala ya kuweza kuleta masomo ambayo yako sawa, wanaleta vitu ambavyo vieleweki. Na nielewa. Na ndio hii maana hata huyu seneta kutoka upande wa Mlima ameweza kusimama na kusema kwamba serikali hii imeweza kuwafeli wa Kenya. Hawezi ukauza, mtazamaji wangu, KICC yenye iliweza kujengwa na pesa zako, ushuru wako. Hawezi ukauza Kenya Seed. Ukitaka kuuza Kenya Seed ni ishara kwamba unataka kuleta GMO katika taifa la Kenya. As long as umeuza tu Kenya Seed hivi, na Kenya Seed ndio inalenga vile vyakula ambavyo vitapandwa hapa nchini, ndivyo vinalenga, ndivyo vinatoa pembejeo, yani seeds za kupanda hapa nchini. The moment unauza tu hivi, ikienda mikononi mwa wale watu ambao wanataka GMO iweze kuletwa, bila shaka jua kwamba vyakula vya GMO vimekuja katika taifa la Kenya. Just imagine, Uhuru Kenyatta hakuuza KICC, Bwana Ruto anataka kuuza. Uhuru Kenyatta hakuweza kuuza parastatals zozote kama vile KLB, Kenya Pipeline, but William Samoei Ruto anataka kuuza. Na ndio maana unaona mbunge huyu hawezi akaketi chini akiwa na issue ambayo inamuuma. Aketi chini atulie na issue ambayo inamuuma. Amesema kwamba liwe liwalo, kama ni disciplinary waje apewe, waacha apewe hiyo disciplinary. Ameona ni heri asungumze, atoboke yake yote ambayo ako nayo. Anyway, wazo lako mtazamaji ni lipi baada ya watu wa Mlima sasa hivi kuanza kufumbuka akili? Juzi niliweza kuona wengine wakituambia kwamba Bwana Ruto hataweza kumaliza miaka 5 kwa sababu katika serikali yake anazidi kupalilia watu we call corruption and graft. Anazidi kupalilia kitu hicho. Sababu siku ya Jumanne tarehe 5 mwezi wa Disemba mwaka 2023 tuliweza kuona yule mthabiti, msimamizi, mkaguzi wa bajeti Margaret Nyakango aliweza kukamatwa. Na kukamatwa kwake kulikuja baada ya kuweza kuifichua serikali kwamba imekuwa ikilipa baadhi ya watu wengine mishahara mara 3. Wamekuwa wakitenga pesa kando kwa hii bajeti yao ambao waliweza kusoma juzi ya corruption. Serikali inatumia pesa vibaya. Serikali imekopa loans nyingi. Yaani kufumbua tu hiyo peke yake amekuwa summoned, amechukuliwa DCI. Ishara kwamba wanataka kumngoa kule kwa sababu ameanza kuanika, na huwa serikali haitaki kuanikwa.
Anyway, wazo lako mtazamaji ni lipi baada ya Wamatinga kufunguka macho na kuamua ni heri aseme ukweli? Sema nasi na rejea na mingi tena zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.